আশা করি তোমরা সবাই ভালো আছো। বুঝতেই পারছো আজকে আমরা নতুন ভিডিও নিয়ে এসে গেছি। আজকের ভিডিওটা হচ্ছে স্টিম ট্রেন, যেটা আমরা বার্মিংহাম থেকে ধরেছিলাম। আর এই স্টিম ট্রেনটা একটা ইভেন্টের উপলক্ষে আলাদা করে করা হয়েছিল, যেটা হচ্ছে ব্যাক টু দ্য 1940s, যার জন্য এখানে পুরো রেলওয়ে প্ল্যাটফর্মটা পুরো ভালো করে সাজানো হয়েছিল। দেখতেই পারছো সব ওয়ার মেশিন টেশিন এইগুলো সব আছে, গাড়ি আলাদা পুরোনো দিনের গাড়ি এইগুলো আছে, আরো অনেক কিছু। আর এক একটা স্টেশনে আমরা নেমে সেখানে আলাদা আলাদা ইভেন্ট হচ্ছিল, সেইগুলো আমরা দেখছিলাম। প্লাস রেলওয়ে মিউজিয়াম, আরো অনেক কিছু দেখছিলাম। তো চলো দেখতে থাকো, আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে। We'll go there now, look, see, look. There it is. Whoa. There you go. Magic. Thank you. That is for you then. You might do it at school yet, you'll see. So thank you, Balo. Bye-bye. Thank you, lovely bye-bye. to see you. Ah, that's nice. You have lovely hair. Thank you. Bye-bye, Say thank you. everyone. Thank you.
আমরা কিডারমিনস্টার রেলওয়ে স্টেশন থেকে উঠে একেবারে লাস্ট স্টপেই এসে গেছিলাম, আর কোথাও দাঁড়াইনি, কেননা সব কটা স্টপ দেখার মতন আমাদের সময় হবে না। তবে এইখানে আমরা কিছুক্ষণ আমরা টাইম স্পেন্ড করেছি। চলো দেখো কতটা ভালো আমরা এনজয় করেছিলাম। There's something wild about your child that's so contagious. Let's be outrageous, let's misbehave. When Adam won his hand, he wouldn't stand for teasing. They didn't care about them apples out of season. They say that spring means just one thing to little lovebirds. We're not lovebirds, let's misbehave. You should have a great career, and you should. Only one thing stops you, dear, you're too good. If you want a future, darling, you must get a pass, 'cause a fatal moment's coming at last. Let's misbehave. Let's misbehave. It's getting late, and while I wait, my poor heart aches on. Why keep the brakes on? Let's misbehave. I feel quite sure unheard of all would be attractive while we're still active. Let's misbehave. Now don't be shy, I'll show you what to do, dear. We'll be the great event of 1942, dear. They say that bears have love affairs and even camels. We're getting camels. জলটা খেয়ে নে, জলটা খা। কেমন লাগছে এই ট্রেনে চড়ে? ভালো লাগছে নাই। তা তোকে নামিয়ে দিই, তুই নেমে পড়। তুই নেমে একা একা হেঁটে হেঁটে আমরা ট্রেনে করে আসছি। আমরা এবারে রেলওয়ে মিউজিয়ামে এসছি এটা দেখার জন্য, আর এখানে আরো অনেক কিছু আছে। চলো দেখা যাক কি কি আমরা এখানে এক্সাইটিং জিনিস আমরা দেখতে পারি। This engine from 1962. This is the last model that we've made. The reason it's called a meteor is because Rolls-Royce overtook it on, and with Rolls-Royce permission, well, they didn't have much of a choice. They was allowed to rename it. They were allowed to put another name on it. Now, apparently, I've been talking to two Rover lads, and there's a meteor works down in, I don't know, around this area anyway. So
Rolls-Royce Rover says, right, we're getting this on, but we're going to rename it and put our stamp on it. So it's now become called a meteor. It's a meteor mailing. Right, I'm not going to keep too long. Basically, mailing flyers out that flew, you know, from Lancaster, Hurricane, any other. Meteor tanks. Plane, the engine weighs about a ton. এখানে রলস রয়েসের ইঞ্জিনের ব্যাপারে বলছে, But it's in there on আর one of উনি them, roughly a 4:30টার ton. সময় এখানে ইঞ্জিন রানটা চালাবেন। আমরা Well, it's সেটার জন্যই debate on ওয়েট how heavy a করছি, plane weighs. ইঞ্জিন রানটা দেখার জন্য। 6 তবে to 7 অনেক ton. ইরা ঘুমিয়ে Big পড়েছিল, high hurricane, obviously. বিশাল আওয়াজ So, হবে let's সেটা measure a উনি single বলছেন। engine, চলো 5 দেখা to যাক 6, কেমন 7 কতটা কি ton আওয়াজ হয়। with a 1-ton engine. Centurion tank. The B4 was made for the Centurion tank. The Centurion tank weighed 52 ton. It's the same engine. It's the same. I mean, what you're looking at now, we've dressed it as an aircraft engine. It's obviously with a Spitfire, but basically it went in this, and this would weigh 52 ton. Now this is built for power, not for speed. So there we are. It's called a meteor. It's called a meteor because Rover was allowed to name it. It's using a litre a minute petrol. They're all petrol engines. The Flyers is aviation fuel, which is high octane rating. You get aviation fuel from an airport. You get this petrol from out your cars. It's the same petrol. We are running it on E5. It's not doing it any good. It's far too good for it. It wasn't designed for this type of petrol, but it does run on it. So it is run. We've run it a couple of times. We are here tomorrow. We are going to run it again tomorrow. Let's say it's a litre a minute. Now, I'm not in a museum, and I'm not crowdfunding. Well, I'm not actually being crowdfunded. I buy these engines and then get them to run. They're mostly non-runners. They're not seized up, they're just non-runners. This deal wasn't running 18 months ago. It's not running perfect. What I'm doing here is exactly what I do at home. If you want to take a leaflet and watch me, you're quite welcome. So why test it? I'm not here to blow it up, but to hammer it. These engines will rev at 3,500 revs. The Merlins and these. But when this gets to 2,000 revs, there's a governor in the magnetos. This is health and safety, by the way. I've moved on to health and safety now. This is a governor. When this kicks off about 1,500 revs, when I hammer it, when I give it some revs, it will go to about 2,000 revs. At 2,000 plus, these will take effect. This will make it pop and bang. As I say, it's not running perfect, but this helps me because this is what I'm doing. I'm making sure these things work because I'm not doing a Guy Martin. This shouldn't move, not out of the tank, and get it to run so you can enjoy what they are. It's basically the same effect as what you would be in a plane. Now the end game of all this, and this is important to me, donation box, articles for sale, Hurricane experience. The end game is that I am building a Hurricane, a full-size one, and I've got one of these engines in it. The idea is, it's not going to call the Hurricane experience, it's going to be ride the Hurricane experience eventually. So I'm hoping that someone out the audience will actually sit in it while I run this thing. So you're going to get the sound, what it would sound like to sit in a cockpit behind one of these engines. Right, I've talked a bit about it. If you want to stay, leave it with you. Right, I've got to get some assistance now because it takes 3 hours to get this thing going. I'm just going to fetch the wife. Come on. Come on, here. Yes, I'll require 2 of you anyway. Who's going to do it? Please, like I say, this is what I do at home. It's not really perfect. I can normally get it good on my own, but unfortunately I need 2 assistants. The glamour puss. Not real. Right, let's have a go. You'll realise I won't be able to talk to you while I'm running, but if you want to stay after, please stay. Hang on.
On, we're not ready yet. One assistant, dog body. Ready? Ready? Now, এই আওয়াজটা ইঞ্জিনের আওয়াজটা প্লেনের সাউন্ডের সমান সেটাই করছে।
আমরা আবার ফেরত এসে গেছি। আমরা লাস্ট রেলওয়ে মিউজিয়ামটা দেখার পরে আমরা আবার কিডমিনস্টার রেলওয়ে স্টেশনে এসে গেছি। এখানে আমরা এই আর্মার্ড ওয়ার ভেহিকেলটা দেখলাম, খুবই ভাল লাগলো। সামনাসামনি দেখছি যে ওটা চলছে, খুবই ভাল লাগলো এটা দেখে। এটা দেখেই আমরা বাড়ি চলে এসেছি। আশা করি তোমাদের ভিডিওটা ভাল লেগেছে। কিছু অবশ্যই লাইক, কমেন্ট আর শেয়ার করবে, তাতেই আমি বুঝতে পারবো কতটা তোমরা ভালো লেগেছে, কতটা আমাকে ইমপ্রুভ করতে হবে সেটা অবশ্যই কমেন্টে জানিও। লাইক শেয়ারটা তো অবশ্যই আছে। চলো আবার একটা নতুন ভিডিও নিয়ে আবার দেখা হবে।